Congo, or the leaders of Congo, didn't want peace. Congo ntabwo yigeze ishaka amahoro, yakomeje gufasha FDLR kugira ngo batere u Rwanda, bakatubwira ngo muvaneho ingamba z'ubwirinzi. Icyo bashaka ni ukubareba batera inkunga FDLR, bafatanya n'igisirikare cya leta ya Congo, ubundi bakibonera ibyo bashaka byose, hanyuma twe bakatubwira ngo mwebwe ceceka gusa. Just shut up. Ntekereza ko bizabagora kurusha uko abantu babitekereza. Turi igihugu gito, ushobora kutubabaza uko ushaka, ariko kutubuza uburenganzira bwo kubaho byakugora. Ntabwo watubuza kubaho ushaka kudukura ku isi. Batangiye bavuga bati FDLR tuzayirandura, bati M23 tuzayirandura. Mu byo bavuga urumva bo bati yewe nawe Rwanda tuzagukura ku ikarita, uzancecekesha ari uko napfuye. I only shut up when I'm dead. That's when I'm dead. Perezida Paul Kagame mu nama ya biro politiki y'ishyaka rya FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, Kagame yatunze agatoki ibihugu by'amahanga abishinja kubogamira ku ruhande rwa Congo mu bibazo u Rwanda rufitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Avuga ko aya mahanga yirengagiza impamvu muzi z'ikibazo, agakangisha gufatira igihugu cye ibihano, barushinja gufasha M23, bibwira ko M23 izasubira inyuma ijya mu Rwanda. Ati this conflict we have in Eastern Congo, iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ntabwo yatangiriye mu Rwanda cyangwa ngo itangizwe n'u Rwanda, ariko hari abashaka kwigira ikibazo cy'u Rwanda. Iyi ntambara ntabwo ari iyacu. This has not been our war. Bashaka gusobanura ko na M23 izasubira inyuma ijya mu Rwanda. Batekereza ko tuzakira M23 hano. They expect us to be receiving M23 here. Noneho tujye ku byabaye igihe tujya i Washington, nuko byarangiye bihindutse gufatira u Rwanda ibihano, bafatira ingabo z'u Rwanda RDF ibihano. Ni ibihano gusa, ibihano. It's just sanction. And sometimes we even want to tell them, rimwe na rimwe hari ubwo dushaka kubabwira tuti uretse gato, reka twumvikane, niki kiri kujya mbere, ariko nta mwanya bafite wo gutakaza ku Rwanda. Ntibashaka kumva u Rwanda, ni ibihano gusa. and there is no time for Rwanda to be listened to. It's just sanctions. That's what we said. Perezida Paul Kagame ko avuze amagambo aremereye, yavuze iki? Turaje tubirambure byose uko byakabaye mu kanya gato. Ntimujye kure ya Open Mic TV. Turabasuhuje aho muhererose ku isi, tubaha ikaze kuri Open Mic TV, tubaha n'ikaze ku makuru twabateguriye ku buryo burambuye. Amakuru twabateguriye: Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yatunze agatoki ibihugu by'amahanga abishinja kubogamira ku ruhande rumwe mu bibazo iki gihugu gifitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Avuga ko aya mahanga yirengagiza impamvu muzi z'ikibazo, agakangisha gufatira igihugu cye ibihano. Perezida Kagame yabigarutseho ubwo yagezaga ijambo ku nama ya biro politiki y'ishyaka rya FPR Inkotanyi riri ku butegetsi abereye umuyobozi. Kagame yakomeje avuga ko igihugu cye cyagerageje gukomeza kuvuga, ariko ntigiteguye amatwi, ahubwo bakakibwira guceceka gusa. Igice kinini cy'ijambo rye Perezida Paul Kagame yakivuze mu rurimi rw'Icyongereza, asa n'ubwira abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda.
yibanze cyane ku bibazo by'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho yanenze amahanga ayashinja kugereka ibibazo byose ku gihugu cye. Iri jambo risa n'iryahuriranye n'ingengabihe yatanzwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio, wari watangarije abadepite ko hagati mu kwezi kwa karindwi bazaba bateye intambwe mu kubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington, harimo no gukura ingabo z'u Rwanda muri Congo nk'uko Marco Rubio yabivuze. Avuga kuri aya masezerano, Perezida Paul Kagame ntiyavuze niba hari icyo u Rwanda rwakoze, ahubwo yatangaje ko ukuri gutangwa n'uruhande rw'u Rwanda kwirengagizwa. Perezida Paul Kagame avuga ku ntambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu burasirazuba, yatangiriye ku kibazo cya FDLR agira ati: noneho hari ibiriho, reka mvuga ibibazo bitari kure y'umupaka wacu kandi biriho. Rwanda, murabizi u Rwanda rwagize ibibazo byinshi muri aka karere bifite aho bihuriye na Congo by'umwihariko. For all these years actually said we are here as almost all the 32 years. Bimaze imyaka myinshi, navuga nk'imyaka 32 turaha. Iyo urebye amateka y'iki kibazo ugahera ku bagize uruhare muri jenoside bagahungira muri Congo. Went to Congo. By the way, whom we had the opportunity this last time, when was it 2 weeks ago? How many? Tunibuke ko mu byumweru 2 bishize ubwo twari mu nama nyunguranabitekerezo yateguwe na Unity Club ikabera hano turi. Hari abantu banyuze muri ayo mateka mbababwira. Bari mu buyobozi bwa FDLR. Umwe muri bo wari wicaye hano imbere yaduhaye ubuhamya bubisobanura neza kuko n'umwe mu babibayemo babigizemo uruhare. Interesting story, because he was there, he was in it. Ntiyavugaga inkuru mbarirano, yavugaga ibyo yabayemo. He was part of it. He told us all the places he moved. Yatubwiye ahantu hose yageze muri Congo, abayobozi baho bakoranaga bya hafi. Ndetse n'abagenzi be binjijwe mu gisirikare no mu zindi nzego z'ubuyobozi muri Congo. Yabavugaga mu mazina. And he named them by names. He told us a story of even how he went to Burundi. Yatubwiye uko yagiye no mu Burundi n'ibyo yahakoreye byose, yewe n'amazina y'abantu bari inyuma y'ibikorwa runaka. Yatubwiye abakiriyo, abahavuye n'ibindi bakoze. Ni igitabo cy'amateka. Ni umwe mu babibayemo. Abari hano barabibonye cyangwa babikurikiye kuri televiziyo. Afite amakayi yafashe amafoto yabitse nk'ibimenyetso, ariko ibyo birirengagizwa. Hari indi nkuru bahimba. The story has always been, and he told us, you remember, he told us. Yanatubwiye ukuntu ingabo za Loni ziri hariya ari umufatanyacyaha. Bakoranye n'abashinzwe kubungabunga amahoro, bafatanya gucuruza zahabu, imbaho, umusaruro w'ubuhinzi. Yatubwiye amazina y'abantu, ahantu ibyo bikorerwa. But despite all that, up to this day, you will hear people say, nubwo hari ibyo bimenyetso, kugeza na n'ubu uzumva hari abavuga bati muracyavuga FDLR. FDLR ntibaho. Hari abitwa inzobere za Loni, itsinda ry'inzobere baravuga bati FDLR ntibaho. Group of experts, they'll tell you all those stories. This story doesn't exist.
Or if they say it so n'abagize ngo lightly, bemeje ko ihari bayifata nk'akantu koroheje you should believe it bagamije doesn't kwerekana ko nta kibazo iteje. Okay. So it goes on and then ibyo bikabaho bikazenguruka, wajya kumva ukumva bamwe mu bayobozi bo mu karere muri Congo n'u Burundi bagiye mu ruhame bati twe tuzifatanya n'aba mu buryo ubu n'ubu, which side bavuga imigambi mibisha bafite there. And their intention and even what they have said on camera, somebody n'ibyo bavuga bagafatwa amashusho. Hari uzaza akakubwira ngo nubwo wamubonye avuga buriya siwe, it's not them. sibo babiterwa n'abajyanama babi. Some advisors. No, but he said it. ukababwira utari ko niwe Well, it is an wabyivugiye, advisor who wrote it. kabone n'ubwo byaba byanditswe n'umujyanama. Iyo perezida bisomye, ikibazo ntikiri ku mujyanama wabyanditse, ikibazo ni perezida wabisomye. So they will keep you telling you this. So now, not even for a bit. Barakomeza bakakuzungurutsa muri ibyo. I don't believe. Njye ndi umuntu utemera ibintu abantu bita ngo umugambi w'abantu runaka bagamije ikibi, bihisha inyuma y'abandi ngo bagere ku ntego zabo mbi. But when you have people, who are there asking the same questions. Ariko kubona abantu baza bakakubaza ikibazo kimwe imyaka n'imyaka, bakaguma ku kintu kimwe, ubutaha bakagaruka kikaba cya kindi, baba bagamije ko wemera ibyo bakubwira cyangwa ibyo bashaka, bakirengagiza ibimenyetso bifatika ububereka. Ni nk'aho baba bakubwira bati icyiza ni uko wahindura imyumvire yawe, ubona ibintu nk'uko mbibona, reka ndekere. Ariko ibyo nibyo byabaye ibyo tubona ubu. Ndashaka kubibutsa ibyo navuze, kandi nizera ko mwanabonye umwanya wo kubisuzuma neza ngo mumenye ukuri. This conflict we have in Eastern Congo. Intambara mubona mu burasirazuba bwa Congo ntiyatangiriye mu Rwanda, kandi ntiyatangijwe n'u Rwanda. But somehow the plan, I think before, gusa nkeka ko na kera na kare habaye umugambi wo kuyegeka ku Rwanda cyangwa gutuma iteza ibibazo u Rwanda. Again to tie into ni umugambi wacuzwe hagamijwe guhuza amateka, bakavuga bati ibibazo byose bihari byatewe n'u Rwanda, bati u Rwanda nirwo rugomba kubibazwa. Muzabitekerezeho neza, mucukumbure ibimenyetso byose. Iriya si intambara y'u Rwanda, si twe twayiteye, yewe nta n'ubwo abateye baturutse ku butaka bw'u Rwanda. Uko wabireba kose, mubisuzume neza, ntaho duhuriye nayo. Aha ndavuga ku buryo yadutse. Hari abaza bakabihuza n'amateka ya M23 ifite inkomoko mu bibazo byo muri 2012 byabayeho imyaka 10 bidakemuwe, byakongera guturika bati n'u Rwanda rwabiteye, bivugwa n'abantu bamwe. In fact, one time when Nairobi we had a meeting with the heads of state. Hari igihe twari Nairobi mu nama n'abakuru b'ibihugu ubwo imirwano yadukaga. Muri nama nabajije Perezida Tshisekedi, naramubajije nti ni gute iki kibazo cyabaye ikibazo cy'u Rwanda? Rwanda's problem. How has it become? This is not. Si intambara yatangijwe n'u Rwanda, nta nubwo bayitangije bateye baturutse mu Rwanda. Ni ukubera iki? Yarajijinganyije. He just hesitated and I told him, I asked him, I said, are you aware? Naramubwiye nti ese wabuze amakuru y'uko FDLR yafashe Rucuru n'ibice biyikikije bakora ibikorwa birimo no gukusanya imisoro.
and collect taxes. He hesitated and said, yes. yarajijinganyije ageze aho ati narabyumvise, nuko yansubije. Naramubajije nti ese FDLR ikora iki hariya, kuki uyemerera kuhaguma? Nti kandi twakubwiye ko twiteguye gukorana namwe tugakemura ikibazo, ariko warabyanze. For that was over, another president offered an explanation. Ibyo bikiri aho, umukuru w'igihugu bariya barwana bahagurukiyemo bajya gutera Congo yaravuze ati abarwana bateye baturutse mu gihugu cyanjye. Saying it came from started from his country. So, and every time iteka mbwira abantu ibi, nkababwira nti kuki iki kibazo mukegeka ku Rwanda? Ni ikibazo cya Congo n'abaturage bayo. Nti ibireba u Rwanda ni ikibazo cya FDLR, nacyo kigomba kubonerwa umuti. Gishobora gukemurwa na Congo, ibihumbi by'abasirikare ba Loni bari mu butumwa muri Congo. Nibagikemure bakumire FDLR ntigabe ibitero mu Rwanda. Bitabaye ibyo tuzakikemurira twebwe ubwacu. Nguko uko twisanga muri iki kibazo. Reka ngere ku bindi byabaye vuba. Ni inkuru ndende mbanyuriramo mu buryo buvunaguye. Habaye ibintu byinshi, bamwe bagamije kujyana ibintu mu mujyo bashaka. Umunsi umwe bati muze mu nama muri uyu murwa, tukagira Rwanda, tukaganira, tukagaragaza ikibazo n'uburyo cyakemurwa. Bati turabona iyi nzira atariyo. Ubutaha tukagidoha, twavaho tukajya Washington, hagati aho hakazamo inama Dar es Salaam, Nairobi. Ntaho tutageze tuganira kuri iki kibazo. But there was one thing that was constant. Aho hose hari ikintu kimwe cyakomeje kwigaragaza. Abayobozi ba Congo ntibashaka gukemura ikibazo mu mahoro. Baranzwe n'umugambi wo gushaka gukomeza gushyigikira FDLR ngo izatere u Rwanda. Nyuma yaho hajemo n'ingabo z'ibindi bihugu. Muribuka ibyabereye Goma, Bukavu n'ahandi. But we told them, just help us deal with FDLR. Twasabye Congo tuti mudufashe kurwanya umutwe wa FDLR. Ibindi nta kibazo. Kera kabaye haje ikindi kintu. No muri iki gihe tuvuga ibirebana no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, nza no kugarukaho mu kanya, baravuga bati ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Congo. Tuti yego banyakubaho. Abantu bishushanya babeshya ko bashaka umuti w'ikibazo. Baravuga bati ahubwo na M23 igomba kuvaho yafashe ikajya mu Rwanda. That's something hidden behind. It's like niwo mugambi bafite rwihishwa. Bumva ko tugomba kwakira M23 mu Rwanda. Ni ibintu birimo impaka z'urudaca. Ubwo ikibazo kiba kibaye ngo ese abagize M23 ni abaturage ba Congo cyangwa se abayo. Naho bizenguruka ubu. Nkababwira nti ibyo sinabijyamo kuko uko babaye abanyekongo. How they became Congolese, how whatever happened in Congo and between Congo and Rwanda as of those years. Ibyabayeho kera hagati y'u Rwanda na Congo mu myaka yashize sinzi uko byaje kuko ntari impari. Ntiwangerekaho ibibazo bifite inkomoko mu gihe cy'ubukoloni. Sinari impari.
And Rwanda is not responsible for that. Now we go into u Rwanda nta ruhare rwabigizemo. the last thing we went to. Ubwo hakaza ibiheruka twagiyemo i Washington. Inzira y'amahoro ya Washington nayo yahindutsemo gufatira ibihano u Rwanda, ingabo z'u Rwanda. Ibihano byabaye ibihano. Hari aho ugera ukababwira uti mumpe akanya gato nsobanuze. Uti ibi ni ibiki? Nta mwanya bafite wo kumva ibyo u Rwanda ruvuga. Ni ibihano gusa. Bati ibyo tuvuze ni ibyo nta bindi. Bati ni ibyo tugiye gukora. Before we went to DRC, to DC, Washington DC, on 4th of December. Habura amezi ngo tujye gusinya amasezerano ya Washington yo kuwa 4 Ukuboza. Twabahaye amakuru ko Uvira ishobora kubamo ikibazo kuko hari ingabo nyinshi zavaga i Burundi zerekeza Uvira. Twababwiye imigambi y'ingabo za Congo. Twabahaye amakuru yose yari akenewe. Barabizi ntibabihakana kuko twabibahaye mu nyandiko. They know it. You can't deny it. It is on record. It is in writing. So when Uvira fell, then they got an opportunity to say, okay, you know what? Ubwo Uvira yafatwaga bashatse uko babigereka ku Rwanda ngo rwakoze igisa no gutuka Perezida Trump. Rwanze kubahiriza amasezerano ya Washington, rwubahutse abakomeye. Batu Rwanda nirwo nyirabayazana y'ifatwa rya Uvira. Tukababwira tuti twabahaye integuza y'ibyendaga kuba Uvira na mbere y'amezi 2 ngo hasinywe amasezerano ya Washington. Tuti ni gute mwabituziza? We forewarned you about Uvira 2 months before signing the agreement. Said, how can you hold us responsible for this? Then, initially I thought the initiative they had brought up of saying, they want to resolve the mbere nibwiraga ko inzira bari bazanye izakemura ikibazo nk'uko babivugaga. Bashaka kubanza gukemura ikibazo cya politiki hagati y'abanyekongo ubwabo, hagakurikiraho gukemura ikibazo cy'umutekano hagati y'u Rwanda, Kongo n'akarere muri rusange. Ubundi hagakurikiraho ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu hagati y'Amerika, u Rwanda na Kongo. Nabonaga rwose ari inzira irambye. Twabyakiriye na yombi. But little did we know, we had actually been just set up for something else. Ntibyatinze tuza kubona twashyizwe mu mutego w'abantu bafite indi migambi. Ndabivuga kuko hari aho twageze batiye mu 23 igomba kuvaho, FDLR kavaho, ubundi tugacukura ibirombe, nta bindi. We just walk to the mines and that's it. But we told them in our discussions, we kept telling the people, we said, fine. Mu biganiro twagiranye twakomeje kubabwira tuti muzakora ibyo mushaka, ariko se muteganyiriza iki aba baturage bahanira uburenganzira bwabo barimo AFC 23 n'abandi barimo bararwana mu bice bitandukanye by'igihugu, abandi barazenguruka isi mu ntambara barwana mu buryo bwa politiki. Ngira ngo mwarababonye barimo abayobozi b'imiryango ishingiye kuyobokamana. Ni gute wumva ko ibyo bizavaho mu gihe cy'ako kanya kandi utakemuye ibibazo bihereye mu mizi yabyo? He said, no, because we can't. Oh, then the mercenaries came in. These are the second round of mercenaries. Bakakubwira bati twebwe ibyo twabishobora. Nguko uko haje ikivunge cy'abacancuro.
ni icyiciro cya kabiri cy'abacanshuro baje muri iriya ntambara. Hari icyiciro cya mbere cyabo batsinzwe bahabwa inzira mu Rwanda bataha, haje abandi. Abo noneho bahuye na wa murongo mushya uhari w'uburyo bumva bakemuramo ikibazo, nibo bayoboye ibintu. Mu gihe mbere havugwaga gusenya FDLR na M23, ubu noneho byahindutse gusenya M23 bakareka FDLR, kuko iyo FDLR irimo gukorana n'uruhande babogamiyeho rwa guverinoma ya Congo. Finishing M23, not FDLR. FDLR because they are working with the same people and working with the government of Congo. Now, all these facts, ibyo bimenyetso byose barabizi. Ikintu kijya kigorana muri ibi bintu bya politiki n'umutekano mpuzakarere ni uko hazamo abantu babibwira ko ari bo bagomba kugena ngo uku niko kuri, ibigomba kubaho, wowe ukaba utegetswe guceceka. What the truth should be and what should happen, and for the rest you just shut up. Ngibyo ibyo tubona muri iki gihe. Muri iki gihe ibyo tubona ni ukuvuga ngo uriha kumvuguruza ndagufatira ibihano. Ngibyo uko bihagaze. That is the argument. Now, something I shouldn't forget, I said I was going to, because of the story I brought up earlier. Ikintu navuze ntaza kwibagirwa kugarukaho kijyanye n'inkuru nababwiye mbere. Mu byumweru bishize cyangwa amezi ashize, hari imirwano n'ubwicanyi byabereye ahitwa Minembwe. Ni agace gatuyemo Abanyamurenge n'abandi. What is disturbing? At the beginning, when even in our argument, when we told them, ikintu giteye agahinda ubwo twatangiraga ibiganiro n'abanyembaraga, twaberekaga ibibera muri Congo bigaragara. Twarababwiye tuti abaturage barimo kwicwa, drone zirabarasa nta kurobanura, mu masoko, mu nsengero. Abantu benshi barishwe. Nizere ko hari igihe abantu bazajyayo bagakora iperereza bakamenya ukuri. Igiteye agahinda nyine ni uko muri ibyo biganiro twahuriragamo hari uwavuze ati mwiza nicyo kibazo cy'abicwa ntabwo bibareba. Kuri nge ibyo ni nka ya nkuru ya Paul Dju nababwiye. Ni ukuvuga ngo abo bicwa bazizwa ubwoko bwabo ntawe bireba. Ni ukuvuga ngo vuga uvuye aho tuzabica byanga bikunze. Ndimo ndavuga ukuri kwambaye ubusa. Ni nko kuvuga ngo vuga uvuye aho ntibikureba. Nta n'uwavuze ati ufite amakuru yizewe ko bari kwicwa. Kuri bo barakubwira bati ntibikureba. Rero niba bitandeba nibura wowe bigomba kuba bikureba. Kuki wumva bitakureba kandi ahubwo ibintu birushaho kugira udubi aho bishobora kutagira igaruriro. Worse and out of control every time. So where we are now, we just told remove your defensive measures. Kuri ubu baratubwira bati mukureho ingamba z'ubwirinzi. Icyo bashaka ni ukubareba batera inkunga FDLR bafatanya n'igisirikare cya guverinoma bya Congo, ubundi bakibonera ibyo bashaka bakakubwira bati vuga uvuye aho. Nibyo barimo kutubwira. This is what we are being told. But making people shut up, just shut up. Kubwira abantu ngo vuga uvuye aho koko nkeka ko ibintu bizabagora kurusha uko babitekereza. More difficult than people think. Say
We will support those who want bati to come tuzafasha and kill abantu you, bafite like umugambi wo killing kuza us. bakabica nk'uko babishe mbere, ubundi twe tubijyane mu murongo dushaka. Bati ahubwo muvuge muvuyeho. Well, Uzancecekesha ari uko napfuye? shut up when I'm dead. Ni uko biri. That's what I'm saying. Absolutely. Niyo nzira yonyine yatuma ucecekesha. Ni uko Make me biri. shut up. That's it. For the belittling everything and Ibintu byo gufata buri kintu ukagisuzugura, some people's gufata lives ubuzima are bw'abantu ukabugira ubusa, sinzi. just maybe I don't know. Iyo politiki siyo ngenderaho, It's not siyo RPF igenderaho. We're a small country, very insignificant in many ways. Turi igihugu gito, kirakiyubaka mu nzego zitandukanye. Ushobora kutubabaza uko ushaka, Harm to us, ariko kutubuza uburenganzira bwo kubaho byakugora. but boy, wishing us away is not a big thing. It's not a small thing. Wishing us away just to say disappear. Ntabwo watubuza kubaho ushaka kudukura ku isi. Batangiye bavuga bati FDLR tuzayirandura, bati M23 tuzayirandura. Mu byo bavuga numvamo bati yewe nawe Rwanda tuzawukura ku ikarita. Sinabyihamagarira, ariko igihe nyine bazaba ari wo murongo bafashe bazabibona. I think they'll find. I only wish you people, you. Ndifuza ko mwebwe Banyarwanda, nge ntabwo bamfite rwose. Mwaba munteye agahinda mwumva ko muzajya mu rugo mukaryama mugasinzira ibintu bikabizanira mutiyushya kuye. If you are there waiting for handouts, for people to do you a favor so that you can live, nimwiberaho mugategereza inkunga ubeshwaho n'abakugiriye impuhwe, sibyo byaba ari uguta umwanya n'agaciro byacu. A lot of our time and value wasted. I hope that will not happen. And for that, I wish everybody well and a very good meeting. And Ndabifuriza inama nziza, tuzasubira ubutaha. I hope to see you next time. Thank you. Perezida Paul Kagame mu nama ya biro politiki y'ishyaka FPR Inkotanyi. Reka rero dusoreze hano aya makuru dushimira mwese mubana natwe muri aya makuru, dushimira abantu by'umwihariko mwakoze subscribe, dusaba abatarabikora namwe kubikora kugira ngo ibyo ducishano bizajya bibageraho uko tubikoze 5 kuri 5. Nta kindi rero bisaba no gukanda munsi ya video handitse subscribe, ugakora no kukazogera kitwa bell icon kugira ngo ibyo ducisha hano rero bizajya bikugeraho neza cyane. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana, murakarama.